স্লাইড শো অল্প জায়গায় অনেকগুলো কন্টেন্টকে ইউজারের সামনে তুলে ধরাকে স্লাইড শো বলা হয়। সেটা ছবি হোক অথবা লেখা, যে কোনো কিছু হতে পারে। যেমন কয়েকটি ছবি একসাথে যুক্ত করে দারুণ কিছু অ্যানিমেশন দিয়ে তৈরি করা হয় স্লাইড শো ভিডিও, যা প্রতিনিয়ত ভাইরাল। আজকে আমরা শিখবো কিভাবে ট্রেন্ডিং স্লাইড শো ভিডিও তৈরি করা হয়। সো রোল দ্য ইন্ট্রো। তো এই ছিল আজকের মূলত ভিডিওটি প্রয়োজনীয় মনে হলে লাইক করতে পারেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে পারেন। তো আমি আজকে এখানে সাইন আউট করছি। আল্লাহ হাফেজ।